सो मला असं वाटतं की याच्यामध्ये जे जे तुम्हाला क्वेश्चन्स दिलेले आहेत हे एक पॅटर्न समजावा म्हणून दिलेले आहेत. F' काढता येत नाही असं कोण आहे तुमच्यापैकी? आयशा, निकाल सकते हो? कैसे निकालने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, am I properly audible to you? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे। 1 + x² ब्रैकेट स्क्वायर, बाद में डिनोमिनेटर एज इट इज 1 + x² वैसे ही लिखोगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर x है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। कितना आता है? 2x। इसको खाली आपको सिंप्लीफाई करना है। आई सपोज यू नो दिस व्हेरी वेल. ओके, सो जो टच्ड सिलेबस आहे त्याच्यावरती आपण जास्ती वेळ न घालवता आय थिंक असे प्रश्न तुम्हाला सहज येतील. How would you show that f of x equal to mod x is not differentiable? तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकालने का, राइट डेरिवेटिव निकालने का, as far as second function is concerned, I would like to go with the board. I have my own board here, so I can go with the board. What you have is f of x equal to mod x. How will you show it is not differentiable? To go for the left hand derivative, left means minus, dash means derivative. कहाँ पे निकाल रहे हो? 0 के पास. ओके, दिस इज इक्वल टू, क्या करोगे अभी? लिमिट एज h टेंड्स टू, और h कहाँ से निकालेंगे? माइनस बोला है तो लेफ्ट साइड से, मीन्स 0 माइनस। h टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब है h इज स्मॉलर देन 0, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटेड वैल्यू। किसे इंक्रीज कर रहे हैं आप? 0 को। व्हाट इज द इंक्रीमेंट? h यूनिट्स माइनस f of the original value and upon the increment h. I hope all of you know this very well. Now let us put the values. This will be limit h tending to 0 from left side, means h is negative. And what is our f? F means mod. Mod of 0 plus h means simply mod h. Minus what you have? 0. And upon you have h is equal to. अभी mod h, when h is negative, कितना आता है? Yes, anybody? What is mod of -5? कितना आता है? +5 आता है. तो माइनस का प्लस कैसे बना दिया? ओरिजिनली तो था माइनस, उसको प्लस कैसे बनाया? बाहर माइनस साइन देके, बराबर है? ये जो -5 था उसको नेगेट किया तो ये बन गया प्लस. तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में आएगा -h अपॉन h. फॉलोड? ये जो -5 का 5 कैसे बनाते? माइनस साइन लगा के. नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. सो कितना आया आंसर? h अपॉन h कैंसिल हो गया. सो यू गॉट आंसर टू बी -1. फॉलोड? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? -1. अभी आपको राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जाना है, so we will go for the right hand derivative. So we will go with f plus dash. So यहाँ पे f plus dash at 0.
कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, आपको ये लिख के लेना है, समझ के लेना है, यहाँ पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू और अपॉन h द इंक्रीमेंट। देखो यहाँ पे f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे f है, 0 के पास कर रहा है, तो ये ओरिजिनल 0 लिखा है और 0 को इंक्रीमेंट किया है, और इंक्रीमेंट कितना ले रहे हैं हम, h ले रहे हैं, तो अपॉन h, और h कैसे चाहिए, 0 प्लस यानी पॉजिटिव चाहिए। I suppose you followed me. Now I'll go with my definition. So this is equal to limit h tending to 0 plus f मतलब mod, तो यहाँ पे हो गया mod of 0 plus h actually, minus mod 0 is 0 and upon you have h, और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस है, h इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो उसका मॉड वैसे ही आता है, h ही आएगा, एंड अपॉन h यू हैव, तो वैल्यू कितना हो गया, हाँ चैतन्य, yes it's right, value will be 1, h will get cancelled, very good. So what you are observing here, left hand derivative is -1 and right hand derivative is +1, so they are not equal. So your answer is f plus dash at 0 not equal to f minus dash at 0, and therefore f is not differentiable at 0. Followed me? f is not differentiable at 0. So यहाँ पे कुछ भी function हो सकता है, you have to go for that function, go for the right hand derivative, go for left hand derivative, and show that if they are not equal means function is not differentiable. If they are equal, then and then only the function is differentiable. Followed? Yes, I want some response, either yes or no. Yes, ma'am. Okay, so let us move ahead. Let us move ahead, and you can see, find the nth derivative of y equal to 1 upon 2x plus 5. Find the nth derivative of y equal to 1 upon 2x plus 5. So you must know the nth derivative directly. Have to find out the nth derivative directly. Okay. So y equal to ax plus 1 upon ax plus b. So what will be its first derivative? y1 लिया तो this will be -1 upon ax plus b bracket square and multiplied by a, so multiplied by a. If you go for y2, what will be the derivative? Now this -1 multiplied by -2 you will have, -1 multiplied by -2. Why minus? Because your bracket is in the denominator. Or if you want, I would like to help you in other words. In other words, I can read this as ax plus b bracket raised to -1. Ax plus b bracket raised to -1. So -1 comes down and the derivative becomes, this is -1 times, ax plus b bracket raised to -2 and multiplied by a. Did you get me? That is why we wrote this way. Yes. Now the third time what you can see, this derivative must be -1 into -2.
ax plus b bracket raised to minus 3 and multiplied by a into a. So this will be a square. Okay. Meaning what? You can go like this was minus 1 into minus 2, meaning 2 factorial, can I say? And minus is gone. So I can say this is 2 factorial. Minus is gone means minus 1 square, can I say? Into a raised to 2 it is. I hope you're following. This was a square. That is what I have carried. And upon you have ax plus b bracket cube. So can you now tell me the general formula? Can you tell me what will be the 10th formula? I mean 10th derivative. What will be y10? You got the trend. When it is 2, it becomes 2 factorial. So when it is 10, it is going to be 10 factorial. Okay. Then minus 1 square it is. Here it was minus 1. So I can say minus 1 raised to 1. So here I can write this comes out to be minus 1 raised to 10. Then a is also squared here. Here a appears only once. So this is going to be a raised to 10. And the denominator will be, come on, ax plus b bracket raised to, you can see, increased by 1. When you are taking first derivative, it is 2. Second derivative, it is 3. So 10th derivative, it will be 11. Got me? So did you get the general formula for this kind of thing? So whenever you are having y equal to 1 upon ax plus b, its nth derivative yn will always be equal to, you can see the bracket is raised to n plus 1, ax plus b raised to n plus 1. And in the numerator, you'll have n factorial minus 1 raised to n and a raised to n. Never forget this formula. So you have to utilize directly this formula to get the nth derivative. Followed me? हा सफिक्स जो आहे तो तसाच घेणार आपण प्रत्येक वेळेला. n जो आहे त्याचं फॅक्टोरियल मल्टिप्लाइड बाय मायनस 1 रेस टू n, म्हणजे हे डिपेंड करतं की तुमचा n इव्हन आहे का ऑड आहे. ओके. इव्हन जर असेल तर प्लस येईल, ऑड जर असेल तर मायनस होईल. आणि हा झाला a रेस टू n, जो कोइफिशियंट आहे एक्सचा, दॅट इज रेस टू द पॉवर n. फॉलोड मी? Yes. ओके. Okay. So I suppose you got this particular. So same question you can deal with. What you can do? A ची value 2 आहे. So 2 raised to n. इथे nth derivative विचारलाय. So what will be the nth derivative? By n, it will be n factorial. Come on. Minus n raised to n. Please prompt me. Into. Come on. 2 raised to n. And upon you'll have 2x plus 5 bracket raised to, we are talking of this question. Got the thing?
समजतंय का नाही? किती लोकांना समजलंय? तो त्यांनी थांब द्यायचंय. थांब द्यानंतर हँड करा. ओके, प्रणाली. ऑल राईट. ठीक आहे, चैतन्य. ऑल राईट, लेट अस मूव्ह अहेड. I would like to move ahead then. इथे तुम्हाला दिसतंय स्टेट टेलर्स थिअरम विथ लाग्रंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. सो हा आपण घेतला होता लास्ट डे. सो तुम्हाला टेलर्स थिअरमचं स्टेटमेंट पाठ ठेवायचं आहे. टेलरच्या ऐवजी मॅक्लॅरिनचं सुद्धा येऊ शकतं. सो तुमच्याकडे ते आहे, आयदर टेलर्स ऑर मॅक्लॅरेन्स. एकच मिनिट हा. ऑलराईट, त्याच्यानंतर तुम्ही सेकंड क्वेश्चन मध्ये बघताय, अटेम्प्ट एनीवन आहे, 5 मार्काचा प्रश्न आहे, स्टेट अँड प्रूव्ह. सो स्टेट अँड प्रूव्ह मध्ये तुम्हाला सांगितलं मी की एकतर रॉल्स थिअरम येईल, नाहीतर लाग्रांजेस थिअरम येईल, नाहीतर कोशीज थिअरम येईल. सो दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. मीन व्हॅल्यू थिअरम्स, RMVT किंवा LMVT किंवा CMVT. RMVT, LMVT किंवा CMVT. सो आय होप युल टेक केअर ऑफ दिस. तुमच्याकडे सगळे प्रूफ्स बुक मध्ये आहेत. नाव वी वुड लाईक टू गो विथ second part. If y equal to e raised to ax cos of bx plus c, then prove that. So हा proof मी आता तुम्हाला देणार आहे. Y equal to e raised to ax cos of bx plus c. So let us go with this particular. Y is equal to e raised to ax cos of bx plus c. So what is the first derivative? Y1. There is product. So I have to use product rule. So I keep e raised to ax as it is. And what is the derivative of cos? It is minus sine of the same angle multiplied by coefficient of x. And then I differentiate e raised to x, keeping cos as it is. So a e raised to ax cos of bx plus c. I hope all of you are watching this. Now what I'll do is, I'll take e raised to ax common. If I take e raised to ax common, what do I get here? So y1 is equal to, I think it is being bit faint. So e raised to x I have taken common inside the bracket. What I'll do, there is minus sign here and this is plus. So I would like to carry the plus part in the beginning. So I say it is a times cos of bx plus c minus b times sine of bx plus c. Are you getting my point? आपण फक्त डिफरन्शिएट केलेलं आहे, प्रॉडक्ट रूल वापरलेला आहे. फर्स्ट फंक्शन ऍज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ऍज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट, हे आपण केलेलं आहे. त्याच्यानंतर काय करणार आपण आता, इथे सॉल्व्ह करायला काहीच नाही, मला दोन दोन वेगळ्या वेगळ्या फंक्शन्स मिळत आहेत, साइन आणि कॉस. सो आय से पुट
So I put A equal to something and B equal to something so that मला सोपा फॉर्मॅट मिळेल. So या ठिकाणी मुळातच e raised to ax into cos आहे. So why not to put this as r cos theta आणि b as r sin theta. असं केल्याने फायदा काय झाला माझा? तर a च्या ठिकाणी cos येत आहे. So आपल्याला माहिती cos of a plus b चा फॉर्म्युला cos a cos b मायनस sin a sin b. सो आपल्याला तो फॉर्म्युला वापरता येईल म्हणून आपण a ला म्हटलं r cos theta, b ला म्हटलं r sin theta. फॉलोड मी? कळतंय का? Yes, ma'am. ओके. मग आता y1 काय झाला आपला? सो y1 इज इक्वल टू दोन्हीकडे r आहे, इथे पण r येणार, इथे पण r येणार. सो आपण त्याला कॉमन काढूया. r e raised to ax in bracket cos of bx plus c into cos theta is it right? a ची व्हॅल्यू आपण लिहिली आहे आणि मायनस इथे येईल साइन ऑफ bx plus c into sin theta. So what is this formula now? r as it is, e raised to ax as it is, and हा काय बनला? Cos of cos a cos b minus sin a sin b. So it is the formula for cos of काय? Cos of ax plus b. Cos of ax plus b म्हणजे इथे काय झालं आपला फॉर्म्युला? bx plus c plus theta. bx plus c plus theta. आता हे r आणि थीटा कोण आहेत ते आपल्याला लिहिलं पाहिजे. व्हॉट इज r अँड व्हॉट इज थीटा. पण ते लिहिण्यापूर्वी आपण बघूया की y काय होता आणि y1 काय झाला. y होता e raised to ax cos of bx plus c आणि y1 काय झाला? r e raised to ax cos of bx plus c plus 1 theta. ठीक है? What will be y2 then? What will be y2? डिफरन्शिएट केला, r होता तसाच राहिला. e raised to ax into cos of the angle जो आहे तो तसाच राहील. bx plus c plus theta आणि अजून एक थीटा येईल त्याच्यामध्ये प्लस 1 मोर थीटा म्हणजे इथे काय झाले? 2 थीटा झाले आणि अजून एका r नी मल्टिप्लाय करायला लागेल. सो मल्टिप्लाइड बाय 1 मोर r. तो हा झाला r स्क्वेअर. येतंय का लक्षात? अर्लियर इट वॉज e raised to ax cos of bx plus c. त्याच्याने बनलं काय? r times e raised to ax cos of bx plus c plus theta. अजून एकदा डिफरन्शिएट केल्यानंतर काय होणार आहे? हा झाला y2 इक्वल टू r स्क्वेअर e raised to ax cos of bx plus c plus 2 theta. I suppose you followed it. अजून एकदा डिफरन्शिएट केलं तर काय होईल? Can anybody tell me? y3 काय होईल? r चा क्यूब होईल. e raised to ax येईल आणि cos of इथे काय झालं? bx plus c plus 3 theta. जितक्या वेळा डिफरन्शिएट करताय तितक्या वेळा थीटा ऍड होईल. फॉलोड मी? Yes or no? Yes. Okay, so what will be yn then? yn will be हे सांगितलं मी आता. एकदा केला डिफरन्शिएट r raised to 1 आला, दोनदा केला r स्क्वेअर आला, तीनदा केला r क्यूब आला. सो व्हॉट विल बी दिस नाव? r raised to
n. Okay. E raised to ax as it is into cos of bx plus c as it is. पण किती थिटाज ऍड करायचंय? पहिल्यांदा डिफरन्शिएट केलं एकदा तर 1 थिटा होता, दोनदा केलं 2 थिटा आले, तीनदा केलं 3 थिटा आले. सो हियर it will be n theta. So this is the formula. पण आता हा r आणि थीटा आहेत कोण ते लिहावं लागेल. सो what is r and what is theta? Let us go back. a आणि b आपण असाइन केलंय ते r cos theta आणि r sin theta. मग काय होईल हे a square plus b square will be equal to r square. मान्य आहे का? r square common in bracket sin square theta plus cos square theta तो झाला 1. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं r square is equal to a square plus b square. So what is r? R is under root a square plus b square. मान्य आहे का? Say something. Yes. Okay, now to find theta, I'll divide sin upon cos. Means I'll take b upon a. So what is b upon a? R gets cancelled. It becomes sin theta upon cos theta. किती झाला? झालं का? Take b upon a, r gets cancelled and you got sin theta upon cos theta. So it is tan theta. म्हणजे theta किती झाला रे? Tan inverse कोणाचा? b upon a चा. Tan inverse of b upon a. Followed? So I suppose you got the things. So हाच फॉर्म्युला मग r ची व्हॅल्यू टाकावी लागेल मला इथे. So same formula now I can write as what? yn is equal to a square plus b square च रूट लिहायचंय मला. So a square plus b square raised to half झाला तो. पण वरती n होता. So n by 2. Can I say so? Then e raised to ax as it is आणि cos of bx plus c plus n times tan inverse of b by a. So same formula त्यांनी विचारलेला. I suppose you got this. Should I repeat? कोणाला हवाय परत रिपीट सांगून? सायली? Yes, ma'am. येस. ओके. सो या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की y दिलेला e raised to ax into cos of bx plus c. डिफरन्शिएट केल्यावर y1 प्रॉडक्ट फॉर्म्युला वापरलाय. e raised to ax तसाच आहे. cos चा डेरिव्हेटिव्ह झाला मायनस sin of bx plus c मल्टिप्लाइड बाय bx plus c चा डेरिव्हेटिव्ह b प्लस e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह झाला a टाइम्स e raised to x आणि cos तसाच लिहिलाय. त्याच्यानंतर आपण याला पुन्हा एकदा नीट लिहिलं. e raised to x कॉमन काढलाय आणि आधी प्लस टर्म घेऊ आणि मग मायनस टर्म घेऊ म्हणून आधी लिहिलं a cos of bx plus c मायनस b sin of bx plus c. आता आपल्याला पुन्हा आपल्या फॉर्म्युला मध्ये आणायचं म्हणून आपण सबस्टिट्यूशन काय करतोय a इक्वल टू r cos theta आणि b इक्वल टू r sin theta. हे सबस्टिट्यूशन म्हणजेच काय असतं? r किती घेतला तर a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर झाला r स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा प्लस r स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा. r स्क्वेअर कॉमन आतमध्ये आलं sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा. त्याची व्हॅल्यू आली 1. म्हणजे व्हॅल्यू काय आली माझी a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर इज इक्वल टू r स्क्वेअर. म्हणजे r किती झाला
तर रूट झाला ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर रेस टू हाफ रूट झाला. त्याच पद्धतीने बी अपॉन ए काढायचं. सो बी अपॉन ए आर साइन थिटा अपॉन आर कॉस थिटा. आर गेट्स कॅन्सल्ड. साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा आय कॅन राईट एस टॅन थिटा. मग थिटा किती मिळाला? टॅन इनव्हर्स ऑफ बी बाय ए. फॉलोड? Either say yes or say no. किती लोकांना नाही कळालं रे? प्लीज रेज युअर हँड्स. प्लीज रेज हँड्स. सगळ्यांना कळालंय? ज्यांना कळालं त्यांनी रेज हँड करा. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, थँक्यू. सो आपल्याला आर ची किंमत कळाली, थीटाची किंमत कळाली. सो व्हॉट वी विल डू इज नाउ वी विल पुट इट बॅक हिअर. सो दोन्हीकडे आर येणार आहे. इथे पण आर कॉस थीटा आहे, इथे आर साइन थीटा आहे. सो आर इज कॉमन, दॅट आय हॅव टेकन कॉमन. e raised to ax is that in bracket I get cos of bx plus c into cos theta and minus sin of bx plus c into sin theta. I suppose you followed me. Then what? Formula for cos of a plus b. So cos of bx plus c plus theta. So हे expansion आहे त्याचं. Cos a cos b minus sin a sin b. म्हणजे cos of a plus b. So what you understand from this? जर तुमचा y इक्वल टू ई रेस टू ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय? तो पहिला डेरिव्हेटिव्ह आर रेस टू 1 ई रेस टू ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस 1 थिटा. पुन्हा याला डिफरन्शिएट केलं तर आर तसाच राहील. ई रेस टू ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस थिटा प्लस अजून एक थिटा म्हणजे 2 थिटा झाले आणि मल्टिप्लाइड बाय आर म्हणून आर स्क्वेअर झाला. सेम वे अगेन यू डिफरन्शिएटेड तर आपल्याला माहिती आर ने पुन्हा मल्टिप्लाय करतात म्हणजे हा झाला आर क्यूब ई रेस टू एक्स आणि कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 3 थीटा होईल. सो इन दिस वे इफ यू डिफरन्शिएट n टाइम्स डेरिव्हेटिव्ह विल बी आर रेस टू n ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा. आणि आता इथे आपल्याला आर आणि थीटाच्या व्हॅल्यूज टाकायच्यात. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आर? अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर पण रूट मध्ये आहे म्हणून रेस टू हाफ लिहिलाय आपण. इथला एन आहे तसाच ठेवलाय आणि रूट साठी आपण हाफ लिहिलाय. ई रेस टू एक्स ऍज इट इज कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन टाइम्स व्हॅल्यू ऑफ थीटा टॅन इनवर्स ऑफ बी बाय. ठीक आहे, फॉलोड मी? Okay. Then same way you can prove for y equal to e raised to ax. So you have y equal to e raised to ax sine of bx plus c. What will be y1? E raised to x derivative a e raised to ax at that time sine as it is plus e raised to ax as it is into b sine derivative cos of bx plus c. Again we make the same substitution. काय होतं आपलं substitution? A is equal to r cos theta आणि b is equal to r sin theta. सो त्याच्यामुळे झालं काय? y1 झाला, हा y1 आहे. a सॉरी a आपण रिप्लेस करतो आहोत आता.
सो e raised to x कॉमन ठेवूयात आपण. e raised to x कॉमन, r सुद्धा कॉमन येणार आहे. आत काय उरलं? साइन ऑफ dx प्लस c इंटू साइन थीटा, सॉरी इंटू कॉस थीटा येणार. वेळ संपत आलेली आहे, तर आपल्याला साइन ऑफ a प्लस b चाच फॉर्म्युला पुन्हा वापरायचा आहे. प्लस cos of dx plus c into sin theta. So ultimately formula काय बनणार आहे आपला? y1 is equal to r raised to 1 e raised to ax sin of dx plus c plus theta. Same formula आहे. Sin of dx plus c plus theta. So I think you can look into the books once again.